we hope to achieve by taking a demand letter to the Chief of Defense Forces and the Minister of Defense, and whether we are even going to reach there. I'm glad that Comrade Joel made it very clear that these are public offices. Every Ugandan, I repeat, every Ugandan is entitled to services from these offices. These are public offices. Zino ofisi za gavumenti zina kuweereza abantu era ze zikwatibwako ensonga eno because these people were abducted by soldiers. They might abuse the law now, but we want to go on record having done the right thing, having reached every step. So it is not in vain that we are going to these offices, because everything is being recorded and we want to tick every box, ladies and gentlemen. And maybe before I proceed with more questions, again there's a brother that mentioned rather wrongly or uninformedly that since the day we called for peaceful protests, nothing has happened. My brother, I know you're a journalist, and I know that journalists are informed. I know that you are aware that our comrades have been leading protests. Comrade Nyeko led peaceful protests in his constituency. You've seen very many of our leaders at different levels leading people in protests. You might not have covered it, you personally, but protests have been ongoing and they continue to go on. It's at that note that I want to thank all of you for heeding to that call. And like I said, it will not take one day or one form of protest, but these protests continue. And protests are not only protests when there's Kyagulanyi Ssentamu. Protests are protests when there are Ugandans. As we speak right now, they are going on in Johannesburg and in Washington. This is not going to happen only in Uganda, but all over the world, and by every Ugandan that feels that abduction of our people and whatever injustice is going on in Uganda is wrong. I was asked to say it in English to respond to Museveni's claim that NUP rigged the election. Yes, General Museveni came out and said that the NUP and myself rigged elections using the police. And he said we carried out a lot of ballot stuffing. Now, that is clear, conceding that the election was not free and fair, and it justifies our call for an audit into the 2021 election. Now that General Museveni has also come out to confirm that the election was not free and fair, then the best thing for us to do, for Uganda to do, is to carry out an audit into this election. Refuses to receive the letter that it was said that's a public office. Many people in the Museveni regime that are occupying public offices have abused them, but that is not our business. Our business is doing the right thing. Let them continue doing the wrong thing. At least it's being documented, and every wrong that is being done will have to be accounted for at the right time. Somebody seemed to mention that the curfew is justified. I insist that the curfew is not justified. General Museveni uses the curfew politically whenever he feels scared of the people. As we speak now, thousands, if not millions, are in town, packed. Now there's no scientific explanation of whether the COVID-19 virus is spread only during night and not during daytime. So the curfew, we insist, is unjustified and should be, removed. Somebody mentioned that some of the people that have been resurfacing were not on the government list. Yes,
Many people were not on the government list, but were on ours. Like we mentioned, the day the Minister of Internal Affairs presented a list of 177 people abducted, it was far less a number according to our human rights desk, because by the time he presented that list, we presented a contrary list which had 423 missing people. So yes, there are so many missing people that are not on the government list but are on our list. It is the behavior of the Museveni regime to present less damage than has actually been done. Therefore, it is our duty to ensure that everybody that has been abducted, everybody that is missing, is accounted for. Now, this brings me to the question of the blackmail of our leaders. I will mention it very, very importantly, and I thank Comrade Joel for having asserted it, but I'll add my voice to it. It is absolutely wrong to have blackmail amongst ourselves. Those that have studied General Museveni and the way his regime operates, one of their tactics is planting distrust amongst the forces of change. Ono yalidde, ono yanywedde, this one is a more, this one is this and that. That is General Museveni's style of operation, ensuring that he plants as much distrust amongst the forces of change. And now he's at it again. We discourage that. We know that there are very many bloggers that are out there to plant seeds of distrust. We continue to ask them, who do you work for? Again, I've noticed with disappointment a couple of our comrades in the struggle that have been recklessly pushing rumors of compromise against our leaders. I want to inform you, comrades, that that is not representative of us. Ebyo bye mwogera tebikiikirira ffe mikwano gyaffe. Omuntu yenna alwanirira obwenkanya, alwanirira eddembe, asooka ku strengtheninga balwanirizi ba ddembe banne. Oyo yenna ateekawo okwawukana yawukana mu forces of change mwabo abalwanirira eddembe aba akikola kuyamba mulabe so si kuyamba lutalo lutulimu okutaasa eggwanga lyaffe. Therefore, I want to remind you that, like we've been saying, we see and judge people by their actions but not by the rumors that are being spread around them. We were asked about the proposed dialogue by Museveni, and he's mentioned that some of these our missing people and those that are illegally incarcerated and all the political prisoners will be released after negotiations. That is nonsense. Ladies and gentlemen, it is the free people that negotiate, not prisoners. We have laws in Uganda, and these laws are not for men, much less not for two men to negotiate about. Our laws are not negotiable. If one is free, one is supposed to be free. If one has committed a crime, let them be prosecuted within the law. We are not going to bargain or negotiate our freedom. No. And as we all know historically, General Museveni will only negotiate about what is your price. He's only going to negotiate about subjugation. What do you want? And that is not our business. Political prisoners are in prison simply because of what they think. These are prisoners of conscience. And they're not going to negotiate their rights. It would be treasonous. It would be betrayal for me or any other NUP leader to negotiate with Museveni about the release
of our people, or even about my own release in the event that they arrest me. We are not going to bargain our freedom. These freedoms were given by God and guaranteed by the Constitution. And if there's any negotiation, it should be in the open. It should be for and on behalf of the people of Uganda. We have no intention to carry out any secret negotiation with General Museveni. Asia. I'm on. So what specifically are you saying? Well, right now, as we speak, police officials have actually stopped and blocked off the road of all those who are heading to Kabucha at the NUP headquarters. And as we speak, the other spokesperson was I'm glad that Comrade Joel has already responded to the diversionary talk of speakership. That is diversionary. It is not really worth our time. Because as we speak now, we are demanding for people that are being tortured, that are being castrated, that are being raped in custody, that are being murdered by the state. We cannot bring unnecessary talk now when there's so much important business to discuss. In any case, we won the election. Why don't we discuss about who I'm going to make minister and when I'm going to abolish the RDCs? I'll answer the question of the continued persecution of people that own vehicles, bikes, borders with NUP brands. Yes, we have noted with concern the continued persecution of Ugandans that have T-shirts, that have vehicles with stickers and brandings of the National Unity Platform, and young men and women that have dreadlocks. They are being rounded up, they are being hounded left, right, and center. They are being persecuted because of their appearance and because of what they support. First of all, the National Unity Platform is a legal entity.
it is a legally registered political party. And with pride, the party that won the 2021 elections. So it is an act of cowardice for the Museveni regime to be harassing Ugandans for committing no crime. By wearing an NUP t-shirt, by donning an NUP sticker on your vehicle, you commit no crime. By wearing dreadlocks, you commit no crime. But because Museveni is so scared even of the shadow of himself, he is scared of anything that represents, freedom. Why would Ugandans be arrested for having dreadlocks? That is celebration of African hair. Why should Ugandans be arrested for having NUP stickers or brands? That is cowardice. But again, it further shows us the kind of coward that rules over us. I've told you time and again that the people we fear actually fear us more. Yeah, we were asked what the status is of our missing people. Ladies and gentlemen, numbers keep changing every day. The abductions and the kidnaps continue every day. The illegal arrests continue every day. Right now, 512 people are still missing, including the 423 that were submitted in Parliament on the list. And those 423 include the 89 who were also on the list of the minister. Since we started, since we called for the peaceful protests demanding for our people, among many other things, 44 have resurfaced. Although many have been tortured, many have been intimidated not to talk about the experience under captivity, but 44 have resurfaced. Therefore, ladies and gentlemen, mwongeze omuliro. 400 of our comrades are still in prison and are being tried by a military court. 400 people. 27 have since been granted bail by military courts, including Selector Devi here, including our brother Kajimu and others. There are also hundreds, ladies and gentlemen, that, are in prison. Since the day we called for peaceful protests, 230 were arrested. 230 people. So that is how we stand, but even by the time this press conference ends, the numbers might have increased. So that is the status of our struggle, that's the status of our comrades. Simanyi oba mbidde mu Luganda bino, ebimu mbadde mbyoganya nti bannaffe 512 be batannalabikako, omwo nga bwe muli 423 abo abajjira ku listi eya minisita gye yaleeta mu parliament. 512 tebannalabikako. Mu abo 512 ennamba erinye bulinyi, naye we twatwalira listi mu parliament baali bakyali 423. Ku abo 423 kwaliko ne89 abajjira ku listi ya minisita. Naye jjukira nti listi ya minisita yaliko abantu 177. Kitegeeza yaliko abantu bangi nnyo okusinga bitwali tutegedde nti bamisinga. Okuva we twalangirira okwekalakasa okubanja abantu baffe, abantu 44 be baakakomezebwawo, nga mwe muli abaakomezeddwawo n'ekiro kya leero e Buwama. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo yonna gye muli, mwongeze omuliro, mwongere okubanja abantu baffe. Bano bannakyemalira bawulira puleesa yokka. Abantu 400 bakyali mu kkomera era nga bawozesebwa mu kooti y'amagye, ekintu ekimenya amateeka. 427 bokka be baakeyimirirwa ne bava mu buwambe, nga bawambibwa
naye bwe baba bajja mu buwambe bwe babatwala mu kooti z'amagye abantu 27 be baakavaayo nga kwe kuli Selector Devi kwe kuli ne Kajimu n'abalala bangi bakyamisinga nga okuvayo twalangirira okwekalakasa mu ddembe bannayuganda bannaffe 203 be bakwatibwa era ne basibibwa. Ekyo kibalaga obutiitiizi bwabo abatufuga. Mpozi kanyongere okutanya ensonga eno mu Luganda. Mwatubuuzizza ku kyabannaffe aboogererwa amafuukuule abo ababeera ku mikutu eza social media mwana wattu n'abamu ku bakulembeze bannaffe. Eyo no si nkola yaffe. Njagala obajjukiza nti bulina kyemalira naddala mwami Museveni badde enkola ye ey'okusiga ensigo ez'obutakwatagana n'okwawukanayawukana mu abo abalwanirira eddembe. Era vumirira ne sekuvumirira abo abadda ku internet okugezaako ate okujolonga abalwanirizi b'eddembe bannaabwe era nga munyongero babuuza nti abaayi mukolera ani, kubanga buli bwe tweyuzaamu kiba kiyamba na kyemalira. Nze nga mbagamba nti oli kyatakoze gwe kikole okusinga okumukonjera. Era nyongera okuvumirira abo abamu ku bakulembeze bannaffe abakozeseza emikutu egya social media okusaaba bannaabwe enziro. Eyo si enkola yaffe era bannaffe mwe abadda ku mikutu ne mukonjera bannammwe temukiikirira ffe era si eyo endowooza yaffe. Tukkiririza mu kwegatta era tukkiriza nti wabaawo ensonga tusisinkananga abakulembeze ne tubuuzaganya ne tugyogerako ne tugigonjoola, kubanga tekigasa lutabaalo lwe tulimu okwawulayawula abawagizi baffe n'okubateekamu emitima egy'obuteesigangana n'obuteesiga bakulembeze bannaabwe. Wakati mu kukunga abakulembeze okuwa abantu abaabalonda obukulembeze naddala mu kubanja obuwanguzi bwaffe, mu kubanja abantu baffe abawambiddwa, mpakanya ne sekuwakanya ate abo abakikozesa okonjera bannaabwe n'obbasiiga enziro. Eyo si enkola yaffe. Batubuuziza ku nsonga ya mwami Museveni gye yagamba nti mwetegefu okwogera naffe n'okuteesa naffe, era n'agamba nti okutaba naffe abo abasibiddwa olw'obutamuwagira tujja kumala kuteesaganya naye. Tewali kye tuteesa na mwami Museveni. Bye twanditeeseza naye bye bino bye twogera. Tewaliiwo kirala, tewaliiwo kyankukutu. Ate abasibe sibe bateesaganya n'abo ababasibye. Omuntu yenna alina okuteesa, olina okuba n'eddembe lyo oyogere ng'omuntu alina eddembe lye. So si kukwata ngatto eyo n'ogiteeka ku nsingo yange ate n'ogamba nti tuteese. Tetulina nteesaganya na mwami Museveni. Naddala nze kama koogera sirina nteesaganya na mwami Museveni. Kyonna kyonna kye tulina okwogerako kirina kuba mu lwatu nga tukiteesa mu maaso g'abannayuganda era ku lw'abannayuganda. N'ekirala okuta bannaffe abali mu kkomera abaasibwa kubanga tebawagira Museveni, ekyo tekitwetaga kiteesaako. Uganda erina amateeka era amateeka si gange na Museveni kuteesaako. Ago amateeka buli omu ali wansi w'amateeka nga ne mwami Museveni mwali. Amateeka ago gawa buli munnayuganda eddembe. Bw'aba n'omusango asimbibwe mu mbuga z'amateeka abitebye, bw'aba talina musango ateebwe. So si bakozesa nga bargaining chip, so si bakozesa nga kisi oba nga nsiriŋŋanyi gye bateeka ku ddobo. Ekyo tekigenda kubaawo. Tumanyi nti bannaffe bali mu kunyigirizibwa era tumanyi nti twagala bateebwe as soon as possible, naye tetugenda kufukamirira muntu yenna kuba bannaffe abo tebalina musango era balina okuteebwa mu mateeka nga bwe gagamba. Nja kusembayo nga nziramu ekibuuzo ekya abo bannayuganda bannaffe abagenze batulugunyizibwa nga bakwatibwa emmotoka zaabwe, piki boda olw'okubeera ne stickers oba n'ebiwandiiko oba n'obubonero obulaga obuwagizi bwa NUP. Ne bannayuganda bangi
abalina dreadlocks oba enviiri ez'abarasita bagenze bakwatibwa. Ekyo kikulaga embeera gye tulimu, kikulaga endowooza n'obwongo bw'abantu abatufuga. NUP kibiina ekiri mu mateeka era Munnayuganda yena waddembe okukiwagira, ne kubanga Mwami Museveni atya ate mumenyi w'amateeka akozesa ekifo kyalimu mu bumenyi bw'amateeka okwongera okumenya amateeka. Ekyo kikyamu, tukivumirira, nera njagala bategeeza nti buli anyigiriza Abannayuganda olw'endowooza yaabwe ajja kisasulira era ajja kuddamu ebibuuzo ng'ekiseera ekituufu kituuse. Njagala okwongera okuvumirira okwata Abannayuganda olwa fashion y'enviiri zaabwe. Kikulaga nti Mwami Museveni atya buli kintu kyatamanyi. They fear what they don't know and they hate what they fear. Naye tetujja kupowa, tetujja kuusa mukono, tujja genda maaso paka nga tuuse ku kiseera buli Munnayuganda ng'asobola okweyagalira mu nsi ye nga tetufudde ku nviiri kizayina oba ku kibiina ki kyawagira. Bongedde ne bansaba nzitanye ku nsonga tugenda kutwala ekiwandiiko ekyo ewakulira amagye ne minisita w'ebyokwerinda. Yes, mukibuuziza nti twasembayo okutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'eddembe ly'obuntu eya United Nations. Bannamawulire n'abakulembeze bannaffe bangi baakubwa emiggo. Ekyo kyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Bingi nnyo bikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka. Neno ofiisi we tuyimiridde yali erumbiddwako amagye ne poliisi mu bumenyi bw'amateeka. Kitegeeza nti tugenda kulekeraawo ffe okulwanira eddembe lyaffe nga tugoberera amateeka? Nedda. Tukola bino bye tukola kubanga biri mu mateeka. Era twagala tugende ku record tujjukirwe nti twakola buli kituufu kye twalina okukola. Twayita mu buli mutendera gwe twalina okuyitamu. Tukola kino kubanga kye kituufu, kubanga kye kiri mu mateeka, era twagala tubeere ku record nti twakola kituufu. Batubuuza oba tugenda bawa nsalesale. Tetwetaaga kuwa nsalesale kuba twatandika dda okwekalakaasa era tujja genda mu maaso n'okwekalakaasa. Nejjo twabadde mu kwekalakaasa, mwana wattu okwajjo nze nakulembedde. Naye njagala kwebaza bonna bakulembeze bannaffe mu bitundu eby'enjawulo, Bannayuganda bannaffe abagenda mu maaso n'okwekalakaasa mu ddembe. Olunaku lwaleero wetwogerera South Africa bali mu kwekalakaasa, Washington bali mu kwekalakaasa, nene mu bitundu eby'enjawulo Kawempe, Mukono, Iganga, Egaba n'abalala bangi bawulidde omulanga guno ne bagwanukula. Njagala bajjukiza nga maliriza Bannayuganda bannange ti kino tekigenda kubeera kya lunaku lumu, tekigenda kubeera kya kibiina kimu, tekigenda kuba kya kikola kimu, tekigenda kuba kya nkola emu, kigenda kuba kya nkola za njawulo. Nga bwe twabategeeza nti obuyinza buli mu mikono gyammwe. Temugenda kola byokka bye tubagamba kukola, naye buli ngeri yonna gy'osobola okwekalakaasa, buli Munnayuganda wa ddembe okuleeta sitayiro ne fashion ey'okwekalakaasa mu ddembe okuli mu mateeka okulaba nga tufuna eddembe lyaffe. Tujja genda maaso, tetugenda kulekeraawo okujjako nga tufunye enjawulo. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, Mukama abakuume. Inga abantu baffe, baganda baffe, mikwano gyaffe abakwatibwa obw'embali era nga kkirizo bagaana tugenda tutuuka wa CDF, tugenda mu bukakamu nga bwe tumanyi nti pulezidenti waffe yatulambika bulungi nnyo nti tukola nga okulumba nga honorable Kyagulanyi ali wano, of course nga balina okujja ne basaraundinga wano. Tetumanyi lwaki, kubanga twagala kukola mirimu gyaffe nga teri intimidation yonna, twagala fuluma emmotoka zaffe, naye nga bwemulaba kati tulina nawakuyita kubanga amagye gali buli wamu wonna. It is very unfortunate that the military and the police have surrounded our office, as you can see, and placed it under siege. We don't know why they are not telling us anything, but for me it speaks to one thing, the fear, because they saw Honorable Kyagulanyi here, and you know, yesterday they saw him go out there to protest peacefully. I think everywhere they see him, they know that people will gather, people will show excitement, and so that's what they fear most. kyekuusa kuba nti nomba kubanga kyekuusa kwekyo, naye
era nga bwe ngambye batya nnyo kubanga office ya CDF office y'abantu, it's a public office. Tosobola kugamba nti oli tagenda kutwala kiwandiiko ku office ya CDF ya Chief of Defence Forces kubanga eyo office si ye ng'omuntu wabula office ya ggwanga. Olwekyo ekiwandiiko kye twagala kutwalayo abakulembeze bannaffe kye batutte ewa CDF kiri mu mateeka omuntu okuyingira office n'oteeka ekiwandiiko n'olaga butali mu mateeka. Other leaders have taken the letter. When Honorable Chagulanyi spoke and said we are taking the letter, he did not say I'm taking it personally. But of course these people thought that he's going out. Most likely that's why they came and did all this kind of deployment. But the letter has gone, and other leaders, a team led by our Deputy President, the Honorable Lina Zedriga, has gone to the office of the CDF in Mbuya to deliver that letter. Ensi yonna yonna neegwa ne baleeta amawuli ne baleeta amagye gonna ne bakankana naye Honorable Kyagulanyi tabibaddeemu ne programu y'okutwala ebbaluwa tagibaddeemu naye ng'ekibiina era ttiimu yaffe ekulembereddwamu Deputy President waffe Oweekitiibwa Lina Zedriga yegenze okutwala ebbaluwa eyo. Kare, kuelewa. No crossing. Mufuna mbuzi muri. Mwashimwe ndimana. Mkono wangu. Zanamba ndina mwachi muri wachi. Yajala kwa Saudia. Shida gani? Why? Kwani shida gani? Kwani tukala milimo ngako. Wewe Nigetuma bave mwabo. Ebwanga lya pepena. Ebwanga lya pepena nigetuma. Tugende.